What happened? I don't see anything. Where is everyone? Right here. I can't tell what's going on outside. How about you? Same here. My Sentinel's not responding. I can't even get out of mine. Still stuck in this damn cockpit. Relax, everyone. Tsukasa Okino? You're alive? And not just me. Tamao-san's safe too, even if she's still out cold. Tamao-san's alright? Really? I know you've all been assuming these are the Sentinel cockpits, but they're not. They've always been something else entirely. Then, where are we? If my communications are reaching you, that means you're now outside Universal Control. You're saying we're out of that virtual city space? Does that mean this is the real world? Real world? What are you talking about? The 5 sectors you know? They're artificial worlds. We've been living in a virtual reality. That wasn't real? We were born within the simulation. We spent our whole lives in a waking dream. And now, we're finally awake. We're back in reality. Wait, Jiro-kun. Aren't we supposed to be on a different planet now? That was like the whole point of interstellar development, wasn't it? Minami's right. This is a whole different planet. And I think we're in one of the 5 sectors. Almost, Tamikuchi-kun. This isn't Earth. But I don't think it's a residential district at ground level. I think it's a pod facility, where we've all been sleeping. So, does that mean everything up until now was just one big illusion? Even if that's true, what we lived was real. What we felt was real. This was Fluffy's plan all along. Or, well, Jiro Izumi's plan. The one he brought from the ruined world. It was your only chance. No other escape plan had any possibility of survival. By reconnecting the terminal link, the mainframe detects abnormal conditions. It then initiates the emergency escape procedure. That's what he found out. So that was 426's plan. But there was one more issue that prevented escape. Namely, your bodies. You weren't ready to live outside of the pods. What? Is that what this cockpit was for? You couldn't survive outside that environment. Your bodies needed conditioning to sustain your lives unaided. It was a very long process. We had to give you all the preparation time you needed. So, are we done cooking in here? Can we get out yet? Yes. The growth process has finally come to an end. So what happens to everyone else back in the city? I knew you would ask me about that. It's part of why I didn't explain the details sooner, but they are not human. They only exist within the simulation. All 1.2 million people. Everyone who lived in those sectors. They were all AI. Created and managed by Universal Control. That's not going to be easy to accept. If it's any comfort to you, the professor saved all their data. They haven't been erased. They all still exist. Please, no more secrets. What was this whole interstellar development project for? Was all this stuff with the kaiju part of the plan? Testing us? Actually, it might have been because of the old me. The Ryoko Shinonome of 2188 tried to sabotage the plan. Maybe that's why the Daimos appeared. She wanted to stop it. She was sick of humanity. Sick of the despair. I saw the logs from those who were there in the final days. And the end was truly horrific. So what can we expect from this new planet? I think we're due some basic information if we're going to live here.
It is approximately 1,200 light years from Earth, in the direction of the Virgo constellation. The planet is RS-13 Alpha. It has 2 moons. The time elapsed since departing the solar system is... Okay, that's good for now. Any more of this crap in my head's gonna explode. If you say so. In any case, this will be your new Earth. The satellite's about to enter the atmosphere. In a couple moments, you'll lose your connection to the command ship. But before that, please allow me to offer a word of apology. I believed this plan would be impossible. After all, some of you had never even piloted a Sentinel before. I thought I would just throw everything into the plan. That way I could at least end this with no regrets. But, against all odds, you pulled it off. No matter how far technology may come, it's humanity who always seems to make miracles come true. You've done well, children of mankind. Once you're out of your pods, I can't talk to you anymore. But I'll always be watching over you from my place in the sky. Don't ever forget that. If you're watching this footage, that means Project Ark was a success. You have left Earth behind. But you are now on a planet terraformed to be a second Earth. Probes were scattered into space in search of viable planets. I can't say how far your planet is from Earth, but even the closest candidate planet is 12 light years away. It may have been tens of thousands of years. No, it's likely an even more astronomical amount of time has passed. Unfortunately, by the time you watch this, humanity will have gone extinct. In the end, we couldn't save Earth from ruin. But you are our reincarnations, our successors. And you stand on an uncharted world full of new hope. Having reached 18 years of age, you'll now undergo a 2-year program of special training. This will give you some vital knowledge for daily life and future development. Once you're finished with that program, you can finally take your first steps into your new homeland. Hello everyone, I am Tamao Karabe. My specialty is AI, and that's what I'll be providing in this program. As I've been asked, I'll provide what explanation I can. We're transporting a massive cache of genetic information to the new world. There will be cloning and species restoration efforts for all kinds of flora and fauna, including humans. The 15 of you, however, will be direct descendants, generated from those who survived this ordeal. Together, you will rebuild the human race anew. However, while the flora and fauna can mostly be left to their own devices, we cannot say the same of you remaining humans. After all, what makes us human is the succession and evolution of our culture and knowledge. These you will inherit from us and cultivate. While you grow and gestate within your life pods, you will be dreaming and learning about life on Earth. Until at last you reach 20 years of age. We may never know for sure if this will succeed, but if it does work, that would truly be a dream come true. If you are out there somewhere, if you can hear me, please keep weaving the tapestry. Keep the history of humanity alive. Those videos just now. So those were meant to play if everything went according to plan. I guess the idea was for us to step outside at 20 years old.
It's so dark. The pod opened. Where is everyone? Here. Stand up slowly. Your eyes will get used to the light outside in no time. Yakushiji. You're the last one awake, Jiro. Everyone's already outside. Come on. Zieh dir bitte was an. What's the matter? You look so surprised. Just thinking. This must be the real you, Yakushiji. Do I seem that different? Now I can feel you next to me. I can feel your heart beating. We can finally touch each other. With real hands. Real skin. So, it's all over. What do we do now? Let's go join the others. This plan was meant to save the human race. We already know what we're going to do now. Sehr hübsch. We're going to live. Okay. Wie oft Morimura da drin steht. I can't. Okay. Wir haben die Credits erreicht. Also ich muss sagen, das Ende war jetzt auch so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Wir waren ja jetzt auch so weit, dass wir wussten, dass die in diesen Kapseln schlafen. Und ich habe ja auch gesagt, ich hoffe, dass die sich am Ende einfach öffnen und ihnen quasi die Welt offen steht. Sah übrigens sehr, sehr hübsch aus. Ich meine, gut, dass die jetzt da nackt waren, es ergibt Sinn. Und passt ja auch. Es ist ja auch in der Story so gewesen. Deswegen wäre es jetzt auch etwas seltsam gewesen, wenn es plötzlich anders gewesen wäre. Aber gut, immerhin hat sie es zensiert. Ich hoffe, das Erste, was sie tun, ist ein bisschen Kleidung suchen. Könnte sonst ein bisschen unangenehm werden. Die Frage ist, kommt da noch was? Nein! Nein! Complete. Junge! Universal control appears to be operating normally. Things seem fine here as well. The terminal connected without any issues. Sector 4 has come back online. I knew you could do it, Ida-kun. After all that, I'm glad I gave you full control. Tomi, I have to know. I assumed you'd hate me after everything. That you'd think me a monster. I was alone after I shifted to the command ship, but in my darkest hour. Do you know whose ID I relied on? Shu Amiguchi's. Because, no matter what form he takes, there's one man I've always counted on. It's you, Ida-kun. It's always been you. Don't you know that by now? All I ever wanted was to be with you. If it's possible, I'd like to join you. Wherever you are. You'd come here? That would be great. But maybe it should wait until after all the sectors are back. Is that all? I'll have it done in a heartbeat. You doubt me? No doubts at all, Ida-kun. The man I fell in love with can do anything. The command ship is about to cross the horizon. It'll be goodbye. At least for another 14 hours. Yes. But until we're cut off, could I hear you sing again? Okay. Hilfe? Look at that. Never thought I'd be back here. You really never cease to amaze me. So, how's life on the outside?
It's been 5 years since we exited the simulation. We now have 2 bases established above ground. Somehow, we've achieved some measure of stability. The facilities are now operational. We're learning all kinds of new technologies. Ryoko and I have a new project. We're looking into using the pods to recreate the people of this city. Ooh. We found research notes from Ryoko Shinonome, the genetic engineer. Now we know enough to manipulate genetic information. It's definitely possible. Don't you agree? Sounds familiar. From before the plan, right? I suppose she was working on something like that. So you want to use the pods to make AI into true humans? I don't know when we'll be ready, but even if it takes years, we want them to see the second Earth. We'd welcome them. Well then, sounds like you're doing just fine. I guess I won't need to step in and lead you after all. I've heard a lot about you, Professor. Could we ask you to review our research? Well, I suppose you did win the bet. Fine. I can manage a peer review. Thank you, Professor Morimura. Is he back here too? Yes. Miura is also here. Then I'm going to have to visit him. We're family, after all. Please, wait. Allow us to accompany you. Let's go, Ryoko. Yeah. Oh. Süß. Miwa-chan! Iori-chan? Miwako! Usami-chan too! What's gotten into you two? Oh, Miwa-chan. I just saw Natsuno-chan, and she was a crying mess too. I'm just really glad to see you, Miwako. What do you mean? I really missed you. You're acting so strange, Usami-chan. Hey, Miwa-chan. Let's go out to eat. Any of your favorite places. Yeah, our treat. What? What's going on? Oh, Nenji-kun. Hey, Miwako. Long time no see. Whoa! Usami, What? this is how you used to look? Why? Falling for me all over again? Jeez, I forgot you used to be so... flat. Yikes. Man, am I lucky you filled out. You're such an ass. You know, I didn't forget you calling me Dogface. Screw you, Captain Pompadour. Anyhow, I'm not coming home tonight. So you better finish up and go. You're watching the kids. Kids? Whoa. Let's step over here, Miwa-chan. What was that about? Nothing. Usami-chan, come on. Sorry. Where did A go? You know, he's never been great with this stuff. Antisocial as always, huh? He said he was gonna hang back and monitor everyone's pods. Oh well. Are you two saying you both have boyfriends now? What? No, of course not. Don't worry about all that, okay? Today's just for us girls. What do you feel like eating? Well, there you go. All's well that ends well. I mean, duh, man. I was inside your nano machines. Of course I'd be here. That's how I came out of the pod with you, too. We'd never have come so far without you, Izumi-san. After all you did to get the new facilities up and running. Hey, come on, man. Remember, I'm Kyuta Shiba here. Got it. Shiba-kun. Man, look at this, Juro. Everything's back how it used to be. Still, there are definitely gonna be some inconsistencies. We basically forced a reset to right before the disaster. You worry too much, Juro. Inconsistencies aren't a big deal. Universal Control can handle that stuff.
I guess so. My data's all in this place now anyway. So you're gonna be on your own from now on. I know. Oh yeah, almost forgot. The one I got today is gonna blow your mind. What do you say? Movie night? Of course. Churro. Megami. Wow. I guess I didn't realize how rugged you'd become in these last 5 years. You're so cute back here. But you? You're as gorgeous as you always were. Oh, frickin' gross. Is that why you two came back here? To slobber all over each other? Barf. Cooing over each other like brain-dead lovebirds. Izumi-san! Ugh, this is so boring. Please, do you really have to act like that now? Ah, fine. Guess I'm just a third wheel here anyway. Shiba-kun, you should come over to our house later. I'll have a feast ready. You know I love that cat food. You'd better show up tonight. Die Szenen sind alle echt schön. Oh, Kitaro. Hey, Nenji. I certainly remember that hairstyle. Best one there is. You waiting for Natsuno? Yes, we're supposed to meet up here. Yeah, I can see it. Gonna be wrapped around her little finger for life. Whoa! Ogata! Been waiting for you. Wajima! Put him up, asshole. We're gonna settle this beef once and for all. Wait a minute. Really? You've been waiting all this time? For me? Yeah? God damn it. This is the most beautiful shit I ever heard. What the hell's your problem? Wajima, dude. God, it's good to see you too, man. I'm gonna punch your lights out. Yeah, do it! Give me your best shot! Anything you want, man. Hey, boss? I think he's crying. Ogata. You okay, man? You didn't eat something bad, did you? Sorry to keep you, Keitaro-kun. Natsuno-san, I just had to stop by the lockers. your eyes are red. Were you crying? Well, yeah, 'cause I finally got to see him again. Hey. He was restored? With everything he had before the erasure? It's BJ, all right. And he's got all his data. The same data that we're still using today. He's always been saving us. We've only been able to return here thanks to you. We owe you so much. I love you are the incredible ones. Miura, how would you like to enter my nanomachines and go to the outside world? You'd take me? Yeah, BJ. I've got room for you in my nanomachines, too. Maybe. Let me think about it. Well, for now, should we get going? So, where are you taking me today? I'm taking you home. It's about time you met my parents. They've got to meet my future husband. What? Right now? Not-chan! Yuki-chan, did you just get here? Konatsu was so fussy today. Took forever to get into the pod. 'Cause Konatsu loves Mommy so much. She looks just like you, you know? Spitting image of you when we were kids. When I look at her, sometimes I feel like she's as much your kid as mine. Well, I don't know if I had any hand in it. Anyway, I heard the news. Finally getting hitched, huh? Gotta say, Keitaro needs to unclench a little. I'm just trying to take this seriously. This is a chance to take responsibility. You definitely take it more seriously than somebody I know.
Okay, so, when's the big day? Well, for today, I'm just taking him to see my folks. Wow, meeting the in-laws. Man, now that takes me back. I wonder how your mom's doing. Let's go see her. What about you, Kun? What about that sleazebag? Yuki! Here you are. Amiguchi-kun. Oh, come on. We came out all this way and you're still mad? Nothing even happened. Did you seriously hit on Shinonome-san? After all this shit about always being on the ladies' side, too. No, it was just some leftover crap from Tetsuya Ida's memories. I don't want to hear it. Konatsu's all I need. Yeah, you're right. I've been a real idiot. Now I've got a wife and daughter I'd give anything to see happy. I'd never find anyone better than you anyway. Not in this time, or any other. Look, you can't smooth talk me. You don't get off that easy. You know, I've been wanting to show you my place here. Well, too bad. I'm going to Nachan's place. Let's go. Give me a call later. I'll come pick you up on the bike. Go on, Yuki-chan. You should spend some time with him. Fine. If you really think so, Nachan. I'll give him a call. Maybe. This is it, Tamao-san. See? It's been 40 years, but it's still the place we know. Yes. This certainly brings back memories. Sector 5 is almost restored too. When it's ready, we should take Keitaro back on a visit home. Just the three of us. It makes me think, if we really came this far in just 40 years, then we can rebuild our future out there too. Hijiyama-kun. So this is why you left me behind? Sneaking off for a date? You must think you're a real playboy now. Finally here, Okino? As usual, you're... Oh my, how adorable! You're back in the Kiriko-chan dress. What's the matter, Hijiyama-kun? A dress isn't enough to get a rise out of me anymore. It's been 5 whole years, you know? I've come a long way. You still don't get it? Come on, think about it. This is a virtual world. It's not just the clothes. I can be whatever I want here. What? Wait, you don't mean... Hey, check if you want. What? You can't just tell me to... What? Now, of all times, you lose that confidence? You absolute cad! You know that's not the issue here. Ugh, what am I supposed to do? My, Takatoshi-san. You really do like Okino-kun, don't you? I don't know about that. Well, this is a Takatoshi-san I'm not used to. A bit more dramatic these days, isn't he? Who might this be? 2 Tamao-sans? Yeah, this is number 18. So, she's the Tamao-san from the loop before us. Her mind is housed inside this android. It's not like she's a stranger, so I brought her back too. How do you do? So you're the other me. It's a pleasure to meet you. Well, anyhow, no point just standing around here. Let's go outside. You seriously brought her here? This gross, shady old shack? I knew you were a lost cause when it comes to dates, but this is just sad. Or were you gonna jump her? You really are positively shameless, aren't you? Ah, well, I suppose I'd better step in. Here, if you want to know where couples go, I'll show you around. Number 18, Tamao-san's all yours. We'll be just fine. Wait a minute, what's all this about couples? Come on, let's go. Why should I listen to you? Stop being such a baby already.
I still don't quite understand. I don't know what it was like for all of you, or maybe I just want to know what really came of all our efforts. Then let's talk. It'd be my pleasure to explain. It took an incredible amount of time, but what they achieved truly was a miracle. Was war diese Szene? Sorry to keep you waiting. What's up, Ms. Morimura? So, what is this about? I hope you have an explanation, Juro. It's about a promise. I told you I'd rescue you. You still remember? Yes. I remember. I know it took a while, but I was hoping we could have a fresh start. A fresh start? Yeah. Didn't we make another promise? We said once the dust finally cleared, we'd talk, right? I remember that too. There was one more thing. You probably don't remember this one, so I'll just say it again. I love you. That I don't remember. But I remember being in love with you. I'd never forget that. Sind wir jetzt wirklich durch? Da kamen ja jetzt doch noch einige Szenen, wobei die Credits, glaube ich, nebenbei so ein bisschen durchgelaufen sind. Fand ich aber gut gemacht, wenn man sich da nicht gelangweilt hat während den Credits. Und ich es einfach schön fand, nochmal die ganzen Szenen zu sehen. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, sind halt 5 Jahre vergangen seit Ende des Spiels und die sind jetzt quasi wieder in die Simulation reingegangen, um quasi die, ich sag mal, ihre alten Freunde zu besuchen irgendwo, ne? Weil das wurde ja auch wieder hergestellt und die wollen ja auch die Charaktere aus der Simulation in echte Menschen packen, ne? Deswegen, so wie ich das verstanden habe, ist, dass die quasi, ich sag mal, wie so einen Besuch gemacht haben, dass die noch mal in die Simulation rein sind, die liefen nebenbei weiter und da noch mal so ein bisschen Zeit verbracht haben, weswegen die auch wieder so aussahen wie ursprünglich, obwohl die ja scheinbar heutzutage ein bisschen anders aussehen und verheiratet sind und Kinder haben. Das fand ich aber echt auch noch mal einen schönen Abschluss, diesen Epilog zu haben und zu sehen, wie weit die eigentlich gekommen sind. Das Ende wurde der Chronik hinzugefügt. Nebencharaktere erscheinen jetzt in der Chronik. Jeder Hauptcharakter kann nun von der Charakterwahl aus neu gestartet werden. Kampfzone 4 wurde entsperrt. Ja, bitte. Wir haben jetzt 63, fast 64 Stunden. Aber mir fehlt eine Geheimakte scheinbar. Muss ich gleich mal gucken. Aber wir haben die Story auf 100% durch, wir haben die Kämpfe auf 100% durch. Ach hier, Bezirk Sumire haben wir jetzt noch. Aha. Aber ich denke mal, dass das quasi optional ist. Würde ich jetzt mal so behaupten, gerade weil das echt viele Wellen sind. Gucken wir erstmal einmal ins Archiv rein. Ja, lasst mich erstmal ins Archiv gucken, Leute. Alles gut. So, hier ist die Chronik. Ein optionaler Endless-Mode. Lass mich erstmal hier gucken, was jetzt noch aktualisiert wurde. Hier haben wir noch Tetsuya Ida aus 2188. Da ist Tsukasa Okino von vor 2 Schleifen. Also ich glaube, das sind all die Nebencharaktere, die jetzt hier quasi auch noch mal Einträge bekommen haben zusätzlich. Wenn ich jetzt nur mal so gucke.
Ich glaube, das sind alles nochmal so ein paar Zusatzinfos, ne? Weil jetzt ist zum Beispiel hier die Tamao von vor einer Schleife, die wir quasi gerade nochmal kennengelernt haben. Da ist die Oma Kurabe. Also ich glaube, da kann man sich nochmal so ein bisschen durchlesen für so ein paar Zusatzinfos. Finde ich aber ganz cool, dass er jetzt quasi nochmal so ein bisschen erweitert wurde. Miwako ist dann theoretisch auch wieder da, wenn sie wirklich mit ihrem Plan mir fällt kein Wort ein. Wenn sie den Plan wirklich durchgesetzt kriegen, dann haben sie ja auch die ganzen NPCs wieder da. Aber interessant, wie viele Charaktere jetzt hier quasi drinstehen von vor einer Schleife, vor 2 Schleifen oder so. Ne? Das ist ganz interessant. Von vor 2 Schleifen. Ich glaube, da müsste man noch mal sehr in Ruhe durchlesen. Weil man jetzt, wie gesagt, wirklich... Gut, hier steht natürlich immer nur KI drin. Aber dass man wirklich bei den ganzen Charakteren, die jetzt zusätzlich noch mal eingefügt wurden, dass man da noch mal etwas genauer hinguckt. Die automatische Fabrik. Da haben wir noch mal den Virus. Den Deimos-Code. Das heißt aber auch, dass ich keine Credits habe, wo ich jetzt über das Spiel reden kann. Die 15 Klone wurden erschaffen, nachdem das Terraforming des neuen Planeten abgeschlossen war, doch es ist unbekannt, wie lange dieser Vorgang dauert. Dementsprechend ist es auch nicht klar, wann die aktuelle Schleife begann oder wie viele Schleifen es davor bereits gegeben hatte. Gemessen an der Stabilität der Anlage könnten es bereits bis zu 300 Schleifen gewesen sein. Yikes. Da haben wir die Vorbereitung der Sonden mit der DNS drin. Das Cockpit, was in Wahrheit eine Wachstumskapsel ist, da haben wir ja auch gehört, dass die in dieser Simulation drin waren, um sich auf das Leben auf der zweiten Erde vorzubereiten. Gut, der Sprungangriff und die ganzen Sentinel-Sachen hier, die sind, glaube ich, nicht ganz so interessant. Der Plasmaschneider und der Geschossregen, der war so gut. Es sind viele Sentinel-Sachen. Da haben wir nochmal Universal Control. Der Satellit. Und die Sektoren. Sektor Zero. Izumi und Morimura überspringen unabsichtlich eine Schleife, als Okino ihre Daten in diesem Sektor schickt, als die Welt vor 2 Schleifen verschwindet. Seitdem wird Sektor Zero als Möglichkeit genutzt, Schleifen zu überspringen. Tatsächlich dient er der virtuellen Weltsimulationsmaschine als Speicher für die gewaltige Datenmenge. Aha. Gut, da die Sektoren natürlich. Die Anlage mit den Wachstumskapseln. Eine Laufzeit von etwa 5000 Jahren. Die Schießerei. Shikishimas interstellares Entwicklungsprojekt. Mhm. War interessant, dass man hier nochmal so viele Infos kriegt. Ich glaube, alles möchte ich jetzt gar nicht lesen, weil das packt mein Kopf auch gar nicht. Aber zumindest mal einmal so ein bisschen überfliegen. Ach, guck mal. Die Wahrheit. Was meint ihr? Habe ich dafür genug Mysterienpunkte? Ich brauche ganze 0 und ich habe 172. Aber ja, da wurden so ein bisschen, oh, die Plotholes nochmal aufgedeckt. Alle Geheimakten enthüllt. Yay! Oh, was habe ich da bekommen? Die Platin? Ist das die Platin-Trophäe? Geil, da habe ich mich richtig für angestrengt. Nicht, aber schön, sie zu haben. Und dann auch noch live im Stream. Ja. Du hast alle Geheimakten enthüllt. Verbliebene Mysterienpunkten werden in Metachips umgewandelt. Gönn dir. So, aber das lesen wir jetzt natürlich. Ne? Ist das viel? Geht. Die Wahrheit. Sie befinden sich nun auf einem erdähnlichen Planeten mit der Bezeichnung Planet RS-13 Alpha. Er liegt 1200 Lichtjahre von der Erde entfernt in der Richtung des Sternbilds der Jungfrau. Die Sonden verließen die Erde vor 20 Millionen Jahren. Nach Abschluss des Terraforming des neuen Planeten begann der Klonprozess der 15 in der Anlage.
Die Stadt, in der die 15 zu leben glaubten, war eine Computersimulation. Tatsächlich lagen ihre Körper in Wachstumskapseln. Durch die Nanomaschinen in ihren Gehirnen erschienen ihnen die Erfahrungen real. Dies sind die Erlebnisse von 15 Jugendlichen, die ein neues Land betraten, 20 Millionen Jahre nachdem die Menschheit am Rande der Zerstörung stehend Projekt Arche ins Leben gerufen und sie durch den Weltraum zu einem neuen Planeten geschickt hatte. Und dann haben wir alles, oder? Dann haben wir überall 100%. Es gibt noch eine kleine Sache zu gucken. Wahrscheinlich irgendwo hier. Würde ich jetzt mal so vermuten. Wir mussten unbedingt 249 Akten nehmen. Ist so. In der Chronik ganz unten. Bin schon unterwegs. Könnte einen Moment dauern. Ja, wie viele Chroniken wir auch haben. Das zeigt aber auch nur, wie umfangreich das Spiel letztendlich ist. Krass. Da muss ich mir aber trotzdem gleich noch mal kurz Zeit für mein Feedback nehmen, auch wenn ich jetzt keine Credits dafür habe. So. Unendliche Möglichkeiten. Sektor 4, 1985. In der unendlichen Weite des Weltraums setzen die Sonden ihren ewigen Zyklus fort und begründen zahllose weitere Keime der Hoffnung für die Menschheit. Die ist neu, ne? I repeat, we interrupt this program to bring you an important emergency broadcast. Oh mein Gott. A large unidentified object has crash-landed in the city. It is headed north toward Kasumicho, destroying everything in its path. A state of emergency has been declared in Ashitaba City. The neighboring 3 wards are advised to evacuate immediately. You gotta be kidding. A kaiju? Minami, we gotta run. What's happening to this place? Wie witzig. Der Anfang vom Spiel. Also ich meine, ich glaube, das zeigt ja auch nur, dass sie mehr als eine Sonde geschickt haben. Dass sie wahrscheinlich so und so viele Planeten sich ausgesucht haben und da überall die gleichen Sonden mit der gleichen Technik und der gleichen DNA hingeschickt haben. Und quasi das, was wir jetzt im Rahmen des Spiels gesehen haben, nur eine von vielen Möglichkeiten ist. Wie die anderen, ja, Klone, Simulationen das regeln, keine Ahnung. Vielleicht schaffen die es ja auch daraus und dann haben wir quasi mehrere Planeten, die wieder besiedelt werden. Keine Ahnung, wie viele es da gibt. Und ob die sich irgendwann dann mal treffen. Wobei, ist sehr weit entfernt, aber wer weiß. Interessante Szene auf jeden Fall zum Schluss nochmal. Ja, wir haben jetzt natürlich keine Credits, die ich habe, wo ich über das Spiel reden kann, aber ich möchte mir trotzdem den Moment nochmal nehmen dafür. Ich fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen leer, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass wir heute tatsächlich durchkommen. Weil ich eben davon ausging, die Story wird noch ein bisschen dauern, die Kämpfe werden ein bisschen dauern, es kommt danach bestimmt noch einiges. Ich meine, wir haben jetzt 5 Stunden gestreamt, von daher gesehen, ne, hat das natürlich trotzdem gedauert, aber ich hätte echt gedacht, wir brauchen 2 Streams auf jeden Fall. Und deswegen habe ich das jetzt gar nicht so kommen gesehen und fühle mich jetzt wie nach vielen guten Spielen immer ein bisschen leer. Ich bin aber sehr froh, dass ich das nachgeholt habe. Es wurde mir schon, als es rauskam, von einigen Leuten empfohlen und ich habe es dann ja irgendwann mal im Sale gekauft und dann ewig lange nicht angerührt und dann wurde es irgendwann später nochmal vorgeschlagen als Streamprojekt und dann dachte ich mir so, warum nicht? Endlich mal reingucken. Und ich bin wirklich echt froh, dass ich das gemacht habe. Es ist für mich definitiv ein Game of the Year Anwärter. Ich möchte da jetzt gar nicht so im Detail auf alles eingehen, aber ich finde, das Spiel sieht wunderschön aus. Ich liebe den Artstyle, ich liebe das Charakterdesign, ich liebe die ganzen Gebiete. Es ist so liebevoll gestaltet und animiert.
Das ist wirklich richtig, richtig, richtig toll. Eines der schönsten Spiele überhaupt für mich. Rein visuell. Die Musik war wirklich gut. Gerade auch so Miyokis Lied zum Beispiel fand ich richtig toll, so als Untermalung. Und was ich halt auch wirklich toll finde an dem Gameplay, ich persönlich, ich mag Visual Novels, aber ich kann sie nicht dauerhaft spielen. Mal ab und zu. Aber an sich ist Visual Novel Spielen für mich so ein bisschen wie ein Buch lesen. Du klickst dich ja quasi durch die Geschichte durch. Und das ist auch schön und gut, aber es ist nichts, was ich dauerhaft haben möchte. Das ist mir einfach zu eintönig. Ich finde aber hier ist es einfach super geregelt, weil zum einen du die Auswahl hast zwischen Story und Kämpfen. Und die Kämpfe sind hier halt wirklich sinnvoll eingebunden. Und zum anderen einfach dadurch, dass es so dynamisch wirkt, weil du dich selber durch die Screens bewegst. Und klar, es ist nicht viel, aber einfach dieses von A nach B laufen, teilweise verschiedene Wege gehen mit dem Flowchart, dass die Charaktere eigenständig sich auch bewegen in den Szenen. Du hast nicht ein statisches Bild und der Charakter redet. Die NPCs laufen und quatschen und so. Also es dreht sich nicht alles um dich, es wirkt halt einfach lebendig und dynamisch. Und das finde ich hier wirklich sehr, sehr cool gemacht. Ansonsten, ich mag die Charaktere alle. Klar, manche mehr, manche weniger. Aber ich muss sagen, es war keiner dabei, wo ich mir dachte, Also ich fand jeden Charakter wirklich richtig toll. Ich fand die Geschichten richtig toll bezüglich der Charaktere. Die Interaktionen. Ida war ein Arsch, aber die Geschichte brauchte halt auch einen. Ne? Also ist halt als Antagonist schon gut geschrieben gewesen. Na, deswegen, klar, ich fand die nicht sympathisch, aber es ging mir um spielbare Charaktere. Miwako ging mir auch auf den Sack, aber so an sich, für das, was die Charaktere darstellen sollten, fand ich sie eigentlich echt ganz gut. Ich könnte mich gar nicht so auf Lieblinge einigen. Also ich mochte A total gern, ich mochte Renya, ich mochte aber auch Megumi und Juro. Yakisoba Gai war total cool und Yuki war geil drauf und die waren alle total toll. Bester NPC, mehr oder minder, ist natürlich Fluffy gewesen. Der hatte richtig geile Dialoge. Nee, also die Charaktere sind echt toll. Über die Story müssen wir nicht reden. Die Story war grandios. Wirklich gut erzählt. Klar, total verwirrend anfangs, aber alles hat Sinn ergeben. Es waren keine Plotholes da, finde ich persönlich. Und das, was vielleicht offenbar durch die Geheimakten nochmal erklärt, also die Story ist halt einfach eine 11 von 10 für mich. Und das war halt richtig geil. Und ich fand halt auch die Kämpfe, wie gesagt, die waren richtig gut eingebunden. Ich mochte die auch, wenn ich nicht gerade komplett zerstört wurde. Ich fand, die Kämpfe waren echt spaßig. Ich hatte echt am Anfang Angst wegen dem Echtzeit, aber es war ja eh fast permanent pausiert, automatisch. Also die Kämpfe waren cool und auch irgendwie sehr special. Also ich habe sowas noch nie irgendwo gesehen in der Art. Das Aufwerten hat halt super viel Spaß gemacht und ich liebe Megumis Laser, ich liebe den Geschossregen, ich liebe meine Langstreckenraketen und den Schredder natürlich. Also das Kämpfen hat auch sehr viel Spaß gemacht und das, ich weiß nicht, es war einfach stimmig. Also es hat mir einfach alles richtig gut gefallen. Voice Acting war auch Top-Tier. Das Einzige, was ich vielleicht minimal ankreiden könnte, es war mir am Ende ein bisschen viel Romance. Und das sage ich liebe Romance. Aber ich finde nicht, dass man jeden Charakter verpaaren musste. Also ich meine, es ist jetzt nicht bei jedem gewesen. Aber Juro und Megumi, ja, sehe ich total. Finde ich auch total schön, dass die ihr Happy End bekommen haben. Und Natsuno und Keitaro sehe ich auch total. Also finde ich auch sehr natürlich, ne, das Pairing, auf jeden Fall. Okino und Takatoshi sehe ich immer noch nicht, irgendwie, ehrlich gesagt. Ich meine, ich finde es cool, dass wir da quasi ein mehr oder minder ja homosexuelles Pairing hätten. Das finde ich cool, aber ich mag die beiden zusammen nicht so wirklich. Ich finde auch Yuki und Shu hätte nicht zwingend sein müssen, weil, weiß ich nicht, habe ich jetzt, also ist okay, aber fand ich jetzt nicht so, musste jetzt auch nicht unbedingt sein. Tomi und Nenji fand ich auch in Ordnung, also die fand ich eigentlich auch ganz cute zusammen. Die Sache ist, ich mag Iori und ich mag A und ich fand die beiden super unterhaltsam zusammen. Ob das jetzt hätte sein müssen, weiß ich nicht. Aber ja. Und man kann jetzt natürlich philosophieren, ob Renya und Ryoko vielleicht auch was am Laufen haben, wenn die da zusammen zu sehen waren. Ich sag jetzt einfach mal nein. Also manche Beziehungen habe ich mir so gedacht, ja, weiß ich jetzt nicht, aber ich fand jetzt nichts wirklich schlimm. Ne, von daher gesehen, ja,
fand ich das eigentlich alles ganz cool. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall auch Spaß gehabt beim Zugucken. Ich weiß, es war ein sehr, sehr langes Projekt mit, ich glaube, wir sind jetzt bei 14, 15 Streams oder so. Natürlich auch länger, als ich anfangs gedacht hätte, weil es waren jetzt 60 Stunden. Dass es so viel wird, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht anfangs. Dementsprechend, es war lang. Und ich weiß natürlich, dass es auch sehr schwierig ist, irgendwie zwischendrin einzusteigen, weil wenn du einmal was verpasst, bist du komplett raus. Deswegen ein großes Dankeschön an alle, die wirklich bis zum Ende durchgezogen haben. Ich fand das auch super schön, eure Eindrücke im Chat zu lesen und eure Kommentare und eure Verwunderung bei manchen meiner Theorien. Also es war einfach eine sehr, sehr schöne Atmosphäre beim Zugucken. Und es war, wie gesagt, ein richtig tolles Spiel. Bin sehr, sehr froh, dass ich das nachgeholt habe. Ich habe super viel Spaß damit gehabt. Ich habe eigentlich nichts Negatives zu sagen an sich. Klar gab es so ein paar Stellen, wo ich mir denke, ja, zum Beispiel Ioris Route am Anfang, wo wir die ganze Zeit essen gegangen sind, ja, aber nichts, wo ich mir denke, dass das jetzt wer weiß wie schlimm war. Also ist für mich echt definitiv so ein Game of the Year Kandidat und es war super, super, super toll. Nochmal spielen werde ich es vermutlich nicht, weil ich jetzt ja schon alles kenne, wobei beim zweiten Mal man mit Sicherheit auch viele Sachen nochmal besser versteht. Deswegen bin ich ein bisschen traurig, das jetzt zur Seite zu legen, aber ja, es hat sehr viel Spaß gemacht.